Okay, let's take one more example, and this is the last example. See the point. Once again, one more example. Prepare income statement for Al Kozai group of companies on 31st December 2019, right? And these are the information that we have. Purchase, cash purchase, and credit purchase, as well as in this example, we have credit purchase return. So that one should be minus. And then we have revenue, sales, BRT tax, business receipt tax. یک نوع تکسی هست که وقتی که عواید دریافت میشه پیش ازی که تعیین شده که آیا بزنس فایده کرده نکرده بالای دی چی میشه یک نوع تکس پرداخته میشه. بطور مثال کاردان چیزی فی رکد مسئولین میگیره 10% مستقیم به دولت چی میکنه میپردازه. این به نام چی میگه بزنس ریسیپ تکس. یک نوع مصرفت باید ریکارد شه. Establishment expenses, carriage outward, carriage inward, octroi, it's the expenses, commission received as expenses, and rent received as expenses. So 3 types of revenue we have. Rest of the things are the expenses. Please, like the previous one, once again we have to go for this one. Mention income statement for which company? For Al Kozai group of companies, right? On which day? On 31st December 2019. This was the information that we needed. Then mention, of course, draw your column. Particular, one column, or particular. Second column is needed for what? For amount, right? And after that, of course, we have to mention our total of revenue. Revenues. One column for this one, and rest of that, of course, draw column as per your requirement. So let us expand the size as well here. Okay, and of course expand the size of this one as well. Okay, not this one, the column itself. Okay, formatting will be later on, but for the time being, okay, only draw this one. So it should be in the center. Now let us mention your revenue one by one. How many revenue do you have? First one, mention your revenue. Mention net sales. See, directly net sales we have. یک چیز دیگر هم دوستان متوجه باشین که اگر در مثال براتون سیلز ریتورن گپا داده نشده به این معنی که سیلز خودش چی است؟ خودش سیلز، خودش نت سیل است. درست است؟ نت سیل ما چند داره؟ 80,000. صحیح؟ میایم شماره 2 دیگر revenue رو چی میگه نوشته میکنیم؟ نوشته میکنیم commission received. Commission received is equal to how much? Commission received این دی پایینک نوشته شده. چند هزار است؟ 2000. اینم چی کنه نوشته کنیم. میایم شماره 3 revenue سوم نوشته میکنیم. کدام است؟ rent received. بعد از اون درست است؟ So rent received is equal to how much? 5. پس مجموعی revenue ما این مقدار دیگه کدام revenue دی مثال ما مشموله نداریم. اگر داشته بودیم بود بعداً چی میکنیم چه میتونیم پس اجازه بکنیم کدام مشکل نیست. But let us mention total of revenue. Total of revenues equal to how much? 80,000 plus this one become 87,000. So 87,000 become the total of revenue, and after that, of course, mention the expenses. So mention expenses. Expenses are equal to as following. How to find out? Number one, we have to, of course, as we have purchased, so we have to mention net purchase. What purchase? Net purchase. See, in this purchase, let me adjust how to find out. Cash purchase plus credit purchase minus purchase return. فرق نمیکنه که کدام نوع پرچیز ریتورن است. کردیت پرچیز ریتورن است یا کش پرچیز ریتورن است. به این ترتیب میتونیم چی کنیم نوشته کنیم. یک پرچیز تا نوشته کنیم مثل چیز باره و بعد از اون پلاس پرچیز دوم نوشته کنیم. پرچیز دومتون چند است؟ 50,000 و ماینس یک ریتورن ما شما داریم. چند ریتورن داره؟ 5,000. 5,000 میتونیم چی کنیم اینجا کم کنیم. به خاطر که اسپیس نیست اگر ما میتونیم دانه دانه دیگه چی کنیم چه نوشته کنیم. این اول پیداش کنیم. 40 plus 50 become 90 minus 5,000 85,000. So 85,000 is the net purchase. Point number 2, mention the rest of the expenses. BRT tax که به نام business receipt tax یاد میکنه. چند از BRT ما اینجا؟ BRT ما از 12,000 رو دارم. هر چقدر مصرف که داشتن دانه دانه پلیس چی کنین منشن کنید. درست است؟ Establishment expenses
expenses establishment expenses چی مونه؟ مصارف های وقت جور کردن کمپانی. درست است؟ so چقدر مصرف آمده 6,000 support for this one. Number 4 mention the rest of the expenses. For example carriage, carriage inward and carriage outward. میتونی که ادیش جدا جا نشته کنی یا میتونی که یک جای چی کنی نشته کنی. ما یک جا نشته میکنم که جای چی بگیره کمتر بگیره. so carriage نشته کردم carriage نشته کنین که خوبتر بیاد. این حال اول carriage inward نشته که outward باز inward 2001 5000 دیگه. درست است؟ اگر جدا جدا نشته شد خوبتر میاد. درست است؟ ما بگی جدا نشته کنیم. میره carriage outward. Carriage outward. How much is carriage outward? Carriage outward is 2000, right? Next, number 5, mention carriage inward. Carriage inward. Carriage inward که ترانسپورتیشن مصارف ترانسپورتیشن که جنس داخل بزنس آورده و carriage outward مصارف ترانسپورتیشن که جنس چی کرده از بزنس بیرون برده. درست است؟ این چی میگه carriage outward. خب carriage inward ما چند است؟ carriage inward ما 3. درست است؟ So this is the case. Point number 6, mention the next expenses. What is the next? Do we have? Yes, octroi. درست است؟ octroi چی منامته؟ octroi وقتی که از یک ایالت به دیگه ایالت در دیگه کشور جنس میبرد در خود داخل پیش دیگه از سرحد ایالت تیر شود اونجا یک دروازه هست. این دروازه که تیر میشه از چی میگیره؟ چیز میگیره. یک مقدار تکس میگیره. او رو با نام چی میگن octroi. و تا مثال در کشور ما شما سرایونی بره از سرای که کیلو میکشی یک مقدار کمیشن ازت میگه. اون رو با نام چی میکنه؟ با نام octroi یاد میکنه. دیگه مصرف نداریم. Let us mention total of, right? So total of expenses. Total of expenses. How much become total of expenses? So please mention this one. 85 plus this one, and this one. The total become equal to how much? 1,09,000. It become 1,09,000. So once again, if you see from the total of revenue, total of expenses or more from the total of revenue, so the result again become equal to how much? Net loss. So how did you find net loss? Net loss equal to 87,000 revenue minus 1,09,000 as the amount of expenses. So if you find out the difference between these two is equal to how much? Equal to 22,000 negative. What negative? 22,000 negative minus 22,000, right? So this is the amount. Please make some adjustment in this one and that's all. So please change the format, the fonts and so on if you need it. So this one should be with this color. Mention the revenue as well. Let us say once again revenue is with another color. Let us say with this point, right? Total of revenue become this part, this much only. مجموعی revenue ما چند شد؟ revenue ما مجموعش نقدر شد. صحیح؟ مصارف اگر نشته کنیم مجموعی مصارف چند شد؟ مجموعی مصارف شده به طور مثال یعنی مقدار و این کاش که بولد میکردیم نشد. Okay, let's just bold this one again. Okay, sorry. Make it bold. Okay, so now the total of expenses مجموعی مصارف ما چند شد؟ Total of expenses become this much and the result is equal to minus 22,000, which we can show it in a better way. Font also to be increased and let us say it is the green. Okay. Now, like the previous examples, we did the same thing here, right? First of all, we found the total of revenue. We have recorded the total of revenue and then we got the total of expenses. Total of revenue become equal to this much, 87,000, and total of expenses become equal to this much. So the difference is once again negative, and that become what? Net loss. So from total of revenue minus the total of expenses.